Hello ladies and gentlemen, this is Monica and this is MS. Today we are going to talk about contractions as informal language. Okay, so if you are striving for progress, just keep on watching. Hello again. النهارده هنتكلم عن الكونتراكشنز. ايه هي الكونتراكشنز؟ اللي هي مثلا الاختصارات. دايما بنسال نفسنا السؤال ايه ده، دول بيتكلموا بسرعه قوي في الافلام انا مش عارفه افهم منهم ولا كلمه. او مثلا في الاغاني، بس طبعا الاغاني ساعات بيبقى ليها كلام كده متاكل مختلف تماما بس علشان يمشي مع القافيه. لكن في الافلام او في المسلسلات لما بيتكلموا بسرعه كده انا ما ببقاش فاهمهم ليه. يعني هل في حاجه غلط مثلا او احنا بنتعلم انجلش تاني؟ في الحقيقه لا، بس احيانا من كتر الكلام بنقعد بيدمجوا يعني كلمات. ده الطبيعي في اي مكان، زي مثلا عندنا كده تعالى اشرب شاي، تعالى اشرب شاي، معروفه جدا. طيب إيه بالنسبه لهم هم؟ يعني ايه الحاجات اللي هم عملوها؟ زي مثلا نبدا بحاجه بسيطه وفي ناس بتستخدمها كتير جدا، زي gonna means going to. طيب يعني مثلا I'm gonna travel to Australia. طيب يبقى دي معناها I am going to، وده معناها ان انا بتكلم في حاجة ليها علاقة بالفيوتشر، المستقبل. تمام؟ طيب معانا برضو كلمة تانية اللي هي كلمة wanna means want to. I wanna do that. I want to do that. اوكي، انا عايزة اعمل كده. You want something, go get it. You want something, go get it. You want something, go get it. I really, really want to go. I really, really want to go. I really, really want to go. طيب معانا برضو كلمة تانية اللي هي جاية يعني قريبة كده من كلمة gonna، اللي هي كلمة gotta. Okay, for example, I gotta go. What's the meaning of gotta? دي معناها مثلا got to أو have to. طيب يبقى دي معناها كده got to أو have to، اللي هو معناها أنا لازم أعمل كذا. I gotta go، أنا لازم أمشي. طيب معانا برضو كلمة gotcha. gotcha دي معناها got you. اوكي، for example حد مثلا بيشرح لي حاجة وأنا مش فاهماها، أو مثلا حد مثلا بيجري وباباه بيجري وراه في الآخر بيقول له I gotcha، ده معناها I got you. اوكي، معانا برضو gimme. Give me a minute. This means give me. Give me a minute. وفي برضو شبهها let me. اوكي، يبقى دي كده مثلا let me go، تسيبني امشي بقى. معانا كلمة have to. This means have to. For example, I have to go. I have to. Okay. معانا برضو كلمة let you. Okay? I'll let you. Or for example معانا برضو كلمة will you. yeah دايما بيبقى معناها you. For example, will you do it for me? ممكن تعمل ده علشاني. اوكي، معانا lotta و lot of lots of، يعني الفرق ما بينهم الاس. معانا برضو كلمة I'm يعني اللي هي a or I'm gonna، يعني ليها المعنيين. For example, I'm a pretty girl. It's easy معناها it's easy. It's easy one word. اوكي، معانا بقى sorta kinda. sort of kind of. okay, I'm not that kind of people. I'm not that kind of people. انا مش من النوع ده من الاشخاص. اوكي، ain't دي في الغالب برضو اكتر بنلاقيها في الاغاني، بيبقى معناها am او is او are plus not. so this means verb to be plus not. Everything means nothing if I ain't got you. 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 اوكي، معانا بقى اخر حاجتين في don't know دي ليها معنيين، I don't have or I don't know. معانا برضو في زي مثلا فيلم taking كده لما شفنا هو قال
If you're looking for ransom, I don't know money. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. I can tell you I don't have money. I can tell you I don't have money. I don't have money. لو انت بتدور على فدية انا مش معايا فلوس. If you're looking for ransom, I don't know money. اوكي دي كده اول حاجة. او I don't know اللي هو I don't know. I don't know. معرفش. اوكي معانا اخر حاجة cup. اوكي would you like a cup of tea? cup of. وساعات لما بنقول cup بس دي معناها ان هي cup of tea، مش محتاجة ان انا اقول كلمة tea. would you like a cup? cup means cup of tea. اوكي طبعا في contractions كتيرة جدا، بس اتمنى ان ده كده يسهل علينا شوية. thank you so much for watching. see you next time. bye.